goes aside from my soul. There goes aside now there goes aside from my soul. Hi guys, welcome back to my channel. My name is Catherine. If you're new here, kindly hit the subscribe button tafadhali sana, so that you join this amazing growing family and let's help each other grow. So today, without further ado, I just want us to get into the video and I want to talk to the parents. Dear parents, hi, we love you. We are proud of you. We are happy that you've always been there for us, doing things we cannot even talk about just to help us grow and help us get to where we want to be. But I'm coming at you this wonderful day and I just want to talk to the parents. First of all, I am not a parent and I know I'll get that a lot. Oh, unatuambia nini na wewe si mzazi? I keep asking some women who keep telling me that ukiwa tao unajua how to carry your bag usiibiwe, right? Does that make you a thief? No, it's just information you have. Hata kama you are not there yet, it's just information you have about those particular things. So dear parents, honestly, I know you're tired, I know you're busy. We know you're tired, we know you're busy, we know it's been a rough day at work. We know your boss is an amazing person that you get home sick and tired and you just want to go to bed. You just want to ask the house help, mumeshindaje, mtoto ameendeleaje. But today, I just want to talk to the parents. Tafadhalini, can we stop trusting our kids with strangers? Can we stop assuming that our kids are okay? Can we stop judging our children for coming to you for advice on specific things that you think are taboo? Mimi nitaongelesha hawa wazazi kwa sababu kuna mzazi ako ushago ama ako wapi na bado ako ignorant na the fact that hafai kuongelesha mtoto about sex, ama ako ignorant that anafeel ni kama akiacha mtoto wake na babake huyo mtoto ako safe, ama akiacha mtoto wake na anko yake huyo mtoto ako safe. Can we stop trusting our children with neighbors? Can we stop trusting our children na watoto wa neighbors zetu ama watoto wa sijui brother yako mgani? Let me tell you, there's a time nilikuwa salon and of course a bunch of women, everyone was a parent hapo. Of course I'm not a parent yet, but I just started like a conversation because I had seen a video of no, my mom had ever told me of a story where there was this child, okay, na the mama alikuwa ametrust sana na dad. So the mama anatoka ni zile family zenye the mama anatoka early morning na the dad atoki mapema sana. So ni aje si dad anaweza peleka, try kujifunga hii button inakataa, but it's fine. So ni zile family zenye sasa so juu dada utoki mapema, so si unaweza peleka mtoi shule. And ikakuwa okay fine. So apparently huyu dad alikuwa before apeleke mtoto kwa class, apeleke mtoi shule, anampitishia kwa hoteli, anamrep ndio anampeleka shule. So it's only after the teacher realized that mtoi analialia tu kila saa akifika shule ni kama hawako that the teacher got to ask the parent shida ni nini. So I come to you asking you to stop trusting your children with strangers.
Stop entrusting your children in the hands of strangers. Wacha kupeananga mtoto wako kwa mtu wa bodaboda ampelekange shule. Unapigia mtu wa bodaboda akuja mchukua mpeleke shule, unampigia mwende. Not long ago, you can even go and check Cyprian Nyakundi's page, C_Nyakundi, I think. Yes, nitaandika hapa ndio muangalie. C_Nyakundi, and there was a video of a bodaboda guy. He'd constantly rape a 7-year-old girl that parent wamemwentrust na yeye kumpeleka shule na kumchukua. And as in, the parents never notice anything, you know? The parents never notice anything because you've trusted this person so much. If we've come to a point where we cannot trust our dads with our daughters, how then do you come to trust your daughter, to trust your boda contact na daughter yako? You know, I feel like tumekuwa so busy for our children. I also feel like at the same time, we as parents are so judgmental. And since this is PTSD month, it's called something stress disorder month. Okay, I thought I'd come to you parents and tell you, majority of us grown up, sisi watu wakubwa wenye mnaona ma firstborns wenyu ama whatever children wenyu wenye wamekuwa wakubwa, wana deal na, we are dealing with post-traumatic stress disorder. We are dealing with zinaitangwa nini? We are dealing with unhealed souls and hearts because of our childhood zetu zingine. I'm not saying me, but childhood zetu zingine zenye you guys never got to know because you never asked. And it's sad that nikiangalia hata talks za tuko, you realize that majority of women who went through rape wana come out wakiwa hata married. Look at Nana Owiti, the wife to King Kaka, anatokea saa hizi because back then aliambia Mathe akamwambia nini, utaniibisha, hizo ni story gani unaleta? And if you do your research, parents, utaona watoto wengi wenye wali go through rape wanakama out sahi na wanalia sana wakisema mamangu hakuni trust that ni ukweli nafanywa hivyo na anko yangu, or anko yangu kept doing that to me so many times that I got immune and I felt like this is how life is. This is how life is supposed to be. Because I even came up to my mom and told her, but bado tuliendelea kuishi na huyu kazini yangu mwenye amekuwa akini rape. You keep wondering why your children have turned, some of your children have turned lesbians and gays. You'll realize that majority of girls that have turned lesbian walianzishiwa hizo mambo na their house help. Majority of boys that have turned gay, majority of them walikuwa sodomized one too many times by their relatives and uncles and cousins that they couldn't stop, and they felt like that is how it's supposed to be. Could we please, hata kama uko how busy, me I'm coming to you parents asking you to always take some time to talk to your children. Ukifika home, hata kama umechoka, acha kuuliza house help vile mtoto wako. Asikwambia hata amelala, enda kwa room, muamshe, muulize how are you, day imekuaje. Once in a while kama uko home, ama once in a while ambia msichana wa kazi asimuoshe, kuja umuoshe. Get to know whether this girl ako sawa. Isikuwe anaoshangwa na huyo msichana na anafanywa vitu. Isikuwe maybe mtu wa bike anakuanga kimrape. Huyo mtu umetrust kwa bike amekuanga kimrape, but you'll never know because you've never seen him. Yeah, you know, get to interact with your child, you know, hata ifai once in a while. Like if you have time, every single day, go ask your children how they are. You know, kama ni mdogo muoshe, uone kama ako sawa. I was talking to my mom juzi and she was telling me of how I should talk to my sister because she feels like she's not being trusted. She feels like they do not trust her. There's a time walikuwa kwa room and there were so many messages coming in kwa simu yake
and my dad was like let your simu. My mom, I was told to check through, and there was really nothing big about it. And she started feeling like, yani mom, as in bado ati hamni trust or anything. I feel like parents also need to know how to answer some questions. Usiambie mtoto unajua unaenda form 1, mistaki upate mimba. How about we change the narrative and tell them more of I don't want you to, less of I don't want you to have sex, and more of I'm just protecting you because kuna watu wabaya huku nje, rapists and all that. That would only work kama umetengeneza a safe space where huyu mtoto anaweza kuja kukuongelesha. As I said, I'm not a parent and si speak kama parent, na speak to you guys as msichana mwenye go through hizo stages zote akigrow. Msichana mwenye pia at some point amefeel kama wazazi hawamtrust just because wanamwambia vijana nini, but for now na feel ni kama kunafaa kuwa na a different way of having these conversations na watoto wetu. And trust inakuja from kuonyesha tu mtoto wako mnaweza kaa chini muongee. I keep telling my friends that mimi hata alcohol, parents wangu, my mom alijua before anyone else, na hiyo ilifungua a way that sasa tunaweza kaa chini we can sit and drink and do all that, and I can come to her and tell her everything that's happening kwa life yangu. I'd say I'm turning 29 by the way in a few days, ama maybe I'll have already turned 29 by the time I post this video. And naweza tu sema closeness yenye nimekuwa nayo na my mom na my parents ndio imeni save from so many things, because tungekaa chini na my mom na tuchambue vitu as they are. My mom is not the kind of person that atakwambia vitu ameficha. Sasa hii ni kama inamshinda kidogo, sijui what's happening. I guess ni juu ya kuraise mtoto mwenye sasa ni haka ka age ka simu, internet, Instagram and all that, but she's not the kind of person mwenye angekuficha anything ina happen. And so nili grow up kujua vitu as they are, you know, and tuongeleshe watoto wetu, you know, is your age. And I was even telling my aunts and my cousins that have kids, naambia is your age ya kuambia mtoto this is called dudu. Don't tell a child it's called a dudu. Tell him it's called a penis. Tell the lady it's called a vagina. And tell her it's not supposed to be touched by anyone. So that even when the dad or the uncle or the cousin or the brother, yeah, there was a story where mtoto alikuwa, this mom has 2 daughters and a son. And apparently, these 2 daughters got pregnant. It happened like, it was on last year, at the peak of COVID around March. There was a very big, huge discussion around it. And so these 2 daughters got pregnant. Upon getting pregnant, it happened apparently that wame get pregnant for their brother. So meaning they've been sleeping na brother yao, na sasa wamepata mimba. So where do you start? So that's where I'm coming from. I'm coming from a point where you should not trust your children design yenye unamtrust na son yako, that unafeel ni kama daughter yako na son yako hakuna kitu wanaweza fanya. Kwa hii age and era, I think you need to tell them things as they are. Even to cousins, you find so many people wenye wamepata mimba ya cousins wao, uncles wao, you know. So you need to create a safe space where you can talk to your children about some things. And I feel like that space inakosa, and that's why mnaambiwa na government kuintroduce your sexual education shule mnakataa, because according to you feel like it's a taboo to talk about sex, ni kama unawafunza, but these people know. Nilisomea Bungoma, and I'm telling you the number of girls that got pregnant for watu wa boda boda over mandazi ya breakfast. Mandazi
it's out of this world. It's insane, you know. So talk to your children, ongelesheni watoto. I'm doing this video for the sake of that parent mwenye maybe ako ushago na bado mind yake bado anafeel ni kama mind yake, na bado amefunga na mind design yenye anajua mtoto wake ako safe na anko yake, mtoto wake ako safe na babake. Kwa nini anakuja kuniambia anashikashikwa? Hata ni wewe ulikuwa unataka kushikashikwa, na kwa nini hiyo matiti yako imekuwa kubwa unashikashikwa? Na akikuja kuambia baba anakuwa ananishikashika kila saa, namwambia nyamaze. You need to take charge. Kwa hii corporate world unafika nyumbani umechoka, unataka tu kukula uende ulale. Ujaangalia mtoto labda huko juu ana deal na stress. Unapata ana try kujikata wrist akufe kwa sababu msichana alimheartbreak kama kijana alimheartbreak. You need to talk to your children, talk to them about depression. Depression is not a white man problem ama a rich man problem. Wenye watu wanasemanga hiyo ni ugonjwa wa dosi. Depression is real, guys. Na watoto pia wadogo wanapata tu stress kabisa. Shule, you know, utu to relationship hapa kule. So one of the ladies kwa hiyo salon alikuwa ananiambia there's a friend of hers mwenye she has a daughter na the friend has a son. And so this son is very good at maths and the daughter isn't. So ikafika mahali wakaambia na ni aje si, let me give them a name. Si Tom akuwa anakuja kufunza Eunice. Si Tom akuwa anakuja kufunza Sarah mathematics nyumbani. So ikakuwa ni sawa hata wakuja wasome, hata actually ni my friends na wanasoma the same thing, wako the same form, the same class anyway. Apparently kumbe they've been having sex. And so this daughter one day akaanza kuambia mama yake, "Mom, by the way, we've been having sex." So how do you even start to talk to your child about that thing? Na ni woli entrust na huyo kijana, you know? So talk to your children. Acheni kupeana watoto wenyu kwa mashosho waende waongeleshe. Shosho atamwambia nini? Acha kumpeleka kwa church. Our pastors, have you not heard of pastors that raped those two sisters, and pastors that even sodomized those wanitangwa nani altar boys? Have you not heard? He's a man, he's a human being. She is a woman, she's a human being. Wanawake huku nje wana shikashika wavulana wenyu vitu hapo. Unapata house help amekuwa tu akishikashika ako kavulana, or so much happening, na hawezi afford kukua that ignorant that you feel like na hiyo tabia kusema dota yangu ana tabia mbaya. Ana tabia mbaya, but kuna mtu unamuentrust na yeye mwenye anamfanyia hizo vitu. Even that's why watoto wengine wana grow wakijua vitu zingine ni normal. There's another woman in Kahawa West, God rest her soul. It so happened that the daughter and the husband walikuwa wana have an affair. So anytime the mtu alikuwa analala shule, of course ni hiyo boda uko campus, no, from form 3 high school, form 3 ama campus, can't really remember. So anytime the dad will go on trips to Mombasa, dema yuko shule. So kumbe wako coast, they're having sex, he is spoiling her according to the kaledi. Yeye anapoamba pesa, anapoa all the life. By the time the mom ajue, the daughter was pregnant by the dad, and it was such a big thing. Huyo mbaba akatoroka, akatravel out, akaenda sijui wapi, and in a few months or years the wife died kwa sababu ya stress. Wewe umetrust tu bwanako hapo anapeleka mtoto shule. As in I feel like your trust inafaa kuisha, and it's sad, it's actually sad that inafika point huwezi trust daughter yako na mzazi mwenzako kwa sababu ni babake, sio stranger. But hapo ndio tuko na hatuwezi kuwa ignorant hivyo ati tuamue you know haiwezi happen. If you're raising a daughter or a son, talk to them, tell them things as they are. Hata kumwambia dudu ni nende, tell her this is a vagina, tell him this is a penis, you're not supposed to touch your vagina.
not even dad, not even auntie, not even uncle, no one. Only you should wash your vagina. Only you is supposed to see your vagina. Don't even let your brother see your vagina. Tell him this is a penis and it's his and no one should touch it, and if anyone touches it, come and tell me. Kishindo kimwambia hapo hii ni dudu, hakuna kitu unamsaidia nayo. Usianze usifeel ni kama mtoto ni mdogo sana uwezi mwambie hizo vitu. Mwambie. Sahi kuna vitu mingi sana kwa internet. There's so many things. Na ukitaka jijulia atajijulia tu. So you'd rather put your best foot forward na wafunze hizi vitu. It's only right. Majority of your daughters and sons wenye ni wakubwa wenye hadi wameoa wako na trauma, they're healing traumas in their past lives that they didn't even tell you about. And this is PTSD month, as I said earlier. And these are the things we're supposed to talk about, you know, to create a space where mtoto akiwa na stress, hata kama ni achali na ulikuwa umemwambia sipate boyfriend, bado atakuja kuambia anafeel ako in love with someone and she feels like she's getting hurted. Talk to her. Usianze kumwambia wewe sasa ni mtoto mdogo na unaanza kufanya hizi vitu za ujinga, utapata mimba, utafanya nini, mimi usiniletee mimba. Create a space, you know. Create a space where anaweza kuja kuambia anything. Anaweza kuambia mom, let's sit and talk. So mimi na feeling hivi na hivi na hivi. Create a space where mtoto hata akigrow kama hajui much kama men, and I understand that it's okay to wake up with a hard on as much hata kwa mdogo. I understand ni sawa kuamka na wet dream. It does not mean the fact that umeamka na hard on you have to go and sleep with a girl, you know. Yeah, and the same lady that I was talking to kwa salon aliniambia, so this guy, this kachali, there's this kachali wa beshte yake, and he was concerned because every time alikuwa anashangaa mbona anapata those wet dreams. And so the mom and the mom and the dad did not know how to explain that concept and tell him that it's normal na haimean vibaya na haimean sasa unafaa kufanya vitu mbaya. Walimpeana kwa a doctor amuongeleshe. Do you know what this doctor told him? The doctor told him he should masturbate. So this boy up to now sasa hata hadi ameoa no, ni kama hata sasa kwa important because alishazoea yani it's masturbation. So are these the kind of people you are entrusting your children with kuongelesha? Yet wewe ndio mzazi wake na anaweza kusikiza, na wewe ndio pia unajua hizi vitu zina happen because umepitia hapo. The minute tunaongelesha dota yako kuhusu heartbreak, umepitia hapo, unamwelezea venye kuko. The minute ulipata ball ukiwa mtoto and you wouldn't want that to happen. Kuna parents wetu wametupata wakiwa 18, wakiwa 16, wakiwa whatever, na hautaki mtoto wako apate ball at that point. Sasa wewe kukua hauwezi ongelesha mtoto wako about that, unafanyia nini? So you let history repeat itself. So if you're watching this, make it a point to share this video. Tell your daughters and sons to watch it. Tell your friends who shall go and watch. Waache kuogopa hizi vitu, waache kupeana watoto wao kwa everyone, waende kwaya, aende wapi. Na usidhani kama umepeana mtoto wako kwa chachati, mtoto wangu anakuanga kwaya, ananga hizo mambo. Mtoto wangu ana church kisha anaendanga youth meeting. Mtoto wangu anaendanga kesha. Huko ndio vitu zina happen. Anajua hata afanya hizo vitu karibu na wewe, ataenda kuzifanyia kanisani. Tuache kuwa wajinga, tuache kujifanya hatujui hizi vitu vile zina happen. Zime happen since time immemorial, hata nyinyi mkiwa wadogo. So talk to your children, acheni kuwapeana kwa watu. Okay? Yeah, that's all I had to say to you parents. I know most of you will come at me, hata si mzazi. It's fine. The fact that I know what side to put my phone isijue hata wewe manishi mimi ni easy. I just know how to maneuver around isijue. So the fact that I'm not a parent does not mean I can't study things about parenting na niwaambie nyinyi wenye mnataka act as if, you know, me, I don't talk to my children about that. My children are really nice. I don't have a reason to talk to them about that. You'll be shocked. God forbid. So yeah, kindly share this video and tell me the things you wish you knew ukiwa mdogo, ama the things
you wish your parents told you but usha mess up ukiwa mdogo, and let's learn from each other. Na ukipata kama unatoshana na mimi pia una mtoto na upatane na mzazi mwenye una feel ni kama mtoto wake anafaa kuongeleshwa, take it upon yourself kumuongelesha. Personally, I feel so nice when I talk to people. Like I feel so nice when I've talked a couple of people out of the thoughts of committing suicide, and I'm so grateful. I'll have my friend come and talk to you guys sometime, and I feel like God amenibless na hiyo willingness ya kutaka kuona watu wanajitoa from deep situations. It's funny how when I'm in those situations siwezi jitoa, but I always help people get themselves out of it. And my prayer is that God gives me a platform where I talk to people apart from easy social media channels, easy YouTube na Instagrams na Facebook. I just pray God anipatie tu venue penye, yani anipatie a platform where I just stand and talk to children and talk to girls, especially because I'm so passionate about women, very very passionate. So yeah, feel free to share this video, tell your friends to watch it, and tusaidiane. Usione mtoto wa mtu akipotea na uko tu hapo wagwa na idaga shash, hapana.